today's video, we're going to create another Gaël's cuisine, and you will actually just going to see Gaël preparing this dish, and we found this dish through this recipe book. Donc en effet, on va faire une recette aujourd'hui sur base d'un livre que j'ai reçu il y a quelques années comme cadeau d'anniversaire, comme un chef. C'est donc un livre de cuisine qui va principalement référencer des techniques et des recettes de base. Et aujourd'hui, donc c'est une recette qu'on va faire pour Roma, un petit déjeuner en théorie, ravir ses papilles gustatives. Donc on va aller directement à la recette. It's pancake time! Voilà, on va faire des pancakes. Donc c'est une recette que je vais suivre à la lettre. Une seule différence, c'est que je vais quand même rajouter des bananes dans la préparation. Et donc je vous laisse un petit peu regarder les ingrédients. So as you will see, Gaël is going to put a little bit twist on this pancake recipe. So we hope that you will like this video. Don't forget to leave a comment and let us know if you've tried it. And of course, as always, comment, Like and subscribe. And hit the notification bell. Thank you, and see you on the next video. Ciao.